mind is very mysterious. Porque la mente es muy misteriosa. It's very, ambiguous, unclear. Es ambigua, no es clara. It's very vast, infinite. Además, es infinita la mente. It's so profound. Muy profunda. It is everywhere, Además, está en todas partes. but then it's nowhere. Pero también no está en ninguna parte. And every individual have that mind. Y todo el mundo, todos los individuos tienen esa mente. It's not a religious belief. No es una creencia religiosa. It's not a culture. It's the reality of everybody. Esa mente la tienen todos. You see. Make sense? ¿No hace sentido? Okay, yes. So when you feel your mind is good, peaceful, you feel happiness. Cuando la mente se siente bien, sentimos felicidad. Even you have not so good lunch. It's just, I'm okay, I got lunch, I feel happy. Aún cuando hayan comido un almuerzo que no les guste mucho, igual la mente les puede dar felicidad. Me siento bien. See, you feel light, clear. Se sienten livianos. Now sometimes, you go to the beach, go to a nice restaurant, you have a nice lunch, and your mind is in the wrong place. And no matter how good lunch you got, no matter how good friends are around you, when your mood is not so right, and you feel so kind of suffering, unpleasant. Entonces otras veces nos pasa que vamos, por ejemplo, a la playa, a un muy buen restaurante y comemos un buen almuerzo, pero la mente no está en un estado correcto. Entonces, ese no es un modo liviano, estamos desagradados. You don't want to talk to others, you feel lonely. Nos sentimos solitarios y no queremos hablar con nadie. So even though you went to such a wonderful restaurant to enjoy the lunch, but when the mind is in the wrong place, you cannot enjoy. Aun cuando hayamos ido a un estupendo restaurante para gozar del almuerzo, si la mente no está en un sitio correcto, no van a estar felices. So that's what you were talking about, how to kind of make your mind more kind of positive. Eso entonces es lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo poner nuestra mente más positiva? How to free from these mental kind of pressure. ¿Cómo liberarnos de estas presiones mentales? You see. And this is nothing to do with spiritual or this culture or anything. No tiene nada que ver lo que estamos hablando ni con espiritual ni cultural. Have you read Life Story of Milarepa? Anybody? Yes. ¿Han leído la historia de Milarepa alguno de aquí? No han leído. Ya estamos terminando. Okay. See, if you read his life story, outwardly looks awful. He has no place to live, no food, no clothes, but he completely enjoys that. Milarepa es justamente un ejemplo impresionante, porque él en un momento dado no tenía ropa, no tenía alimento, no tenía casa, no tenía nada, pero su mente estaba completamente en felicidad, en gozo. From the town, somebody comes and meet him, and they feel so sympathy. So, how you can live here? You don't know how to live your life. Go down with us. You will enjoy, you will have lot of good food to eat, place to live, This looks very miserable. Cuando una persona lo visitó en su cueva donde él vivía,
en esta forma tan austera, la persona le dijo, ¿cómo puedes vivir así? ¿Por qué no bajas al pueblo con nosotros y puedes tener ropa, tener alimento y ser más feliz? And he said, I really enjoy my life. Y él respondió, yo realmente gozo mi vida. I met such a great teacher who gave me how to live my life joyfully. Yo encontré un gran maestro que me enseñó cómo ser feliz en mi vida. Not only now I'm enjoying my life, but in the future I will achieve a perfect, total happiness. No solo estoy gozando de mi vida ahora, tal cual como usted ve, sino que en el futuro yo siempre gozaré de plena y total felicidad. So first we need to understand the power of the mind. Así tenemos que comprender el poder de la mente. You see. Then once we get that, and then not just only understand, we need also some practice how to live with that. Entonces, una vez que empezamos a comprender el poder de la mente, tenemos que comenzar a practicar cómo vivir y lograr eso. Because I need peace and happiness today, tomorrow, when I'm young, when I get older, when I get old, when I get sick. All the time, we will need peace and happiness. Todo el tiempo vamos a necesitar esa paz y felicidad. Cuando soy joven, cuando empiezo a ponerme más viejo, cuando me enfermo, cuando realmente estoy viejo, necesitamos paz y felicidad. That's why we are preparing, we are doing all these things to prepare for better life. Todas estas cosas que estamos haciendo es para prepararnos para una vida mejor. See, But when we are lacking understanding the wisdom about the power of the mind, then, as I mentioned, then it's, even such a good condition you cannot enjoy. Cuando a veces nos falta esa comprensión del poder de la mente, estamos buscando el gozo en las cosas externas. Peace and see, just look at you see. You went to many countries, many places. Have you found any shop that sells peace and happiness? Yo he estado en muchísimos países en el mundo, sin embargo no he encontrado ninguna tienda que venda paz y felicidad. They will tell you, you buy this, our product is so good, and you will feel happy. Les van a decir, nuestro producto es tan bueno que cuando lo compre va a sentirse feliz. See? So you expect, okay, maybe I'll feel happy if I buy this. Entonces la gente piensa, si compro esto me voy a sentir feliz. Just an example, like a smartphone. Nowadays, it's a big thing, So if I buy this updated smartphone, all the information comes here, First, as soon as you get it, so, I got it, so excited, Por ejemplo, los iPhones. En un iPhone pueden poner toda la información, todo lo que pueden y se conectan con todo. Entonces uno dice, voy a tener este teléfono y voy a ser feliz. Whole world is here now. Todo el mundo está en el iPhone. Once you got it, it's not so working well. Pero una vez que lo tienen, no funciona de esa manera. Not only that, you have to pay what cost the internet, isn't it? Every time, Yes. Además tienen que pagar mensualmente. Then your suffering starts. Claro, entonces empiezan los proyectos. You see.
So look at these things. And the outer conditions are not the most productive for our peace and happiness. Tenemos entonces que mirar todo esto que estamos hablando para que veamos que las condiciones externas no son las que nos van a proporcionar paz y felicidad. Okay, I'm not saying this is a bad thing, no. I'm not saying that. No. Just you have to have our own awareness, wisdom, to see things, how they function. No es que sea malo, yo no he dicho en ningún momento que tener estas cosas sea malo, pero tenemos que tener la conciencia y la sabiduría de darle su perspectiva. See, so if you aware the mind, no, see, as I mentioned, we have to have, as long as the continuity of the mind is there, whether we see or not see it, it's just reality. It goes like day after day, year after year. The day when you're born, and since you remember your life from here, you're always, it's always, whatever condition you are, you always say, I want peace and happiness. I don't want suffering. When you're a child, when you're young, when you're old, when you get sick, when you're dying, this is just universal. Esto entonces es universal. Tengamos conciencia de esto, de ver, no podemos ver la mente, pero podemos entender que un niño desde que nace hasta que muere, un ser humano, no importa que sea joven, adolescente, viejo, enfermo, todos queremos obtener gozo y no sufrir. Having said that, so everything's within the framework of causality. Todo cae en lo que llamamos la causalidad. See, this is not a, it's not a belief system. It's how world is constituted within the causality. Todo el mundo no es algo especial de alguna religión o filosofía. Todo el mundo cae en la causalidad. So look at, like, say, here, our country in Chile, since everything's in the causality, how the government, people are, the officials, all the officers, high-ranking people, how they talking about how to make a better condition, what we should do, what we should not do, you know. And then in large UN, all the people there, they're talking about how to keep this world more peaceful, no, not war, no, oh, this is, no, it is directly, precisely, it is under the condition of the causality. Todo entonces cae sobre la condición de la casualidad. Por ejemplo, en Chile, nuestro gobierno, nuestros estadistas, se supone que buscan hacer de este país un país mejor. Y eso pasa en todo el mundo. No hay país que no quiera tener más paz y evitar la guerra. So as I mentioned, there's an outer condition, causes condition. The inner mental causes condition. So it is very important